Hello children, in this video you will learn short consonant sounds. There are 26 letters in English alphabet. ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26ක් තියෙනවා. There are two forms consonants and vowels. ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ව්‍යංජන අකුරු සහ ස්වර අකුරු කියලා. There are 5 vowels. A, E, I, O, U. These are consonants. There are 21 letters. In English, letter sounds change, but letters names do not. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අකුරු වල ශබ්ද වෙනස් වෙනවා. නමුත් අකුරු වල නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. These are the names of consonants. Let's see. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Consonant letters වලින් නිර්මාණය වෙන්නේ හල්ලා. ස්වරය හොඳින් පටින් ශබ්දය පිට වෙනවා. නමුත් consonant sounds එහෙම පිට වෙන්නේ නැහැ. Let's see. B, C, K, D, F, G, H, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, Z. Letters C and G have two sounds each, as hard and soft. Hard C sound K, soft C sound S. C වල hard sound එක ශබ්ද වෙන්නේ ක්, soft sound එක ශබ්ද වෙන්නේ ස්. G, hard G sound like G, soft G sound like J. G වල hard ස්වරූපය ශබ්ද වෙන්නේ G, soft ස්වරූපය ශබ්ද වෙන්නේ J. If the letters following C or G is E, I, Y, C and G make their soft sounds. C, G, C, G වලට පස්සේ එන්නේ E, I, Y නම් මේ අකුරු දෙකෙන් නිර්මාණය වෙන්නේ යාළගේ soft sound එක. Soft C අකුරේ soft sound එක තමයි C අකුරේ soft sound එක තමයි here. C, E. Following letter is E. C, E. Celery. C, I. CT. C, Y. I, C. G. Soft G sound like J. ඒ නිසා G වලට පස්සේ එන්නේ E, I, Y නම් sound වෙන්නේ soft. J, G, E, gem.
GI, gist, GY, gym. If any other letter following C or G make their hard sound, C or G වලට පස්සෙන අකුරු EIY නොවේ නම් අනිත් හැම අවස්ථාවකම යාලා නිර්මාණය කරන්නේ යාලගේ hard sound එක. ඒ කියන්නේ C වල hard sound එක තමයි G වල hard sound එක තමයි G.